Okay, good morning. So today we'll discuss our next program. It's in 13th exercise. This is our program we are going to discuss today. Let us see program to show how a function returning a pointer. So in our last classes we have discussed about how to pass arguments to a function. We discussed about how to pass arguments to a function. So now today we will discuss how to return a pointer. Okay, so here we'll write a program to find maximum of two numbers. We'll find maximum of two numbers using pointers. Using pointers. Okay. Two numbers you pointers to return a value. So I will write the program and then we'll verify whether it is working or not. Include video.fix main. So one main thing here is to show how a function returning a pointer. So they're asking function. So whenever we want to use functions, we know we have to write three statements. What are the three statements? Is first one is function declaration, second one is function calling, and third one is function definition. Okay, so first I have to declare function declaration, that is int star max of int star a comma int star b. Okay, this is function declaration. So here what is the written type? Here is pointer type. Arguments are also pointer type and written type is also pointer type. Okay, so first I will read two values. A is equal to 10 comma b is equal to 20, and we'll take one pointer variable, that is star ptr. Now I'm having a value and b value, so we can call the function max. So how to call is ptr is equal to max of. Now tell me whether I have to pass a comma b or address of a comma address of b. Whether I have to pass a comma b or address of a comma address of b. So here a and b are pointer type. So whenever receiving side are pointer type, we have to pass the addresses. So I have to pass address of a comma address of b. Okay, and then we have to display the pointer value by using printf. So printf star ptr is equal to percentage d comma star ptr. So this is function declaration and this is function calling. Okay. Now we will write the function definition. So that is int star max of int star a comma int star. Now we'll verify if star a is greater than. How to find max between two numbers is star a is greater than star b.
star A is greater than star B. So now which is greater? If star A is greater than star B, which is greater? A is greater. So what we have to do is you have to return A. Else, else we have to return B. So now tell me what are AB? What are AB? AB are pointer variables. What are AB is AB are pointer variables. Okay, so here I'm passing pointer variable. So instead of this one, we are passing pointer variable. That one we are storing it as a pointer variable. Okay, let me verify whether it is correct or not. It is giving some error. Undefined reference to max. Okay, so here I have returned. So PTR is equal to 20. That is, if you want to write, if you want to change this one as max, max value is equal to 20. Okay, so we have given two values, one is 10 and second one is 20. So out of these two, max value is 20. If you want, instead of reading static values, we can also read dynamic values. So by using printer simply, so if you want to use read dynamic values, you can use printer values of A and B. Then we can read the values by using scanf statement, that is scanf percentage D, percentage D, comma, address of A, comma, address of B. So if you add these two statements, it will be used to read dynamic values. Previously, we are having static values. Okay, now I will run the program. So it is asking us to enter A and B values. So now you are having the facility to enter any values. So if I enter 20 and 15, so out of them maximum value is 20. So this is how we can return a value. So now we'll go to our next program. Are you having any doubt in this program? Anyone is having doubt in this program? No, sir. Okay, okay, thank you. Okay, so we'll go for next program. So this is a very well-known program for us. First, all of you read this program once. Write a C program to find the sum of n elements entered by user. To perform this program, allocate memory dynamically using MLOps. So this type of programs we have done two different types of programs. The first program we have done is finding the maximum value out of all values which you have entered by using dynamic memory allocation. And the second program is finding or counting the number of vowels and consonants in a given string by using dynamic memory allocation. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అంటే మనం ఇందాక మాక్సిమం ఫైండ్ చేస్తాం కదమ్మా, మాక్సిమం ఫైండ్ చేయకుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే సమ్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో
అంత చేంజ్ ఏమీ లేదు అంత ముందు ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ కి ఈ ప్రోగ్రామ్ కి. సో ఐఎమ్ directly writing the program. If you're having any doubt, please raise it to me. Go.h. Whenever we want to allocate memory space by using mlock, so which header file we have to include additionally is we have to include lib.h cd_lib.h. And void main. So whenever we are entering values dynamic memory access, first we have to know how many fields or how many locations will require. For that one, I'm taking one n value. Okay, and what we have to do is you have to find sum. So for that one, I'm taking one variable called sum. And whenever we want to allocate memory space dynamically, we'll require one pointer variable. So for that one, I'm taking ptr. And suppose if I'm taking n values, first value, second value, third value, fourth value, I have to read so on. So for that one, I have to repeat a loop. For that one, I'm taking one variable called I. Okay, if we require any other variables, we'll declare while we are writing the program. I think it is sufficient. So first we have to know what is the value of n. So for that one, I'm writing printf, enter the value of n. And then we have to read the value of n by using scanf, that is scanf percentage d comma address of n. So what is the next step we have to write after reading the n value? Whenever we are using dynamic memory allocation, what is the next step we have to write after reading n value? After reading n value, what is an immediate step we have to write? What is the next step is assigning the memory space by using mlock or clock. Here they are asking us to allocate memory space by using mlock. So assigning the memory space for ptr. So that is ptr is equal to, ptr is which type? Integer type. So I have to write int star, and I'm using a function called mlock, and only one argument is there, that is n into size of int. N into size of int. So after allocating memory space, what we will do is we have to read the values into each and every memory space. So here in this step we are allocating memory space. So after allocating memory space, we have to assign value to each and every location. So for that one, if you want, you can write some printf statement. Printf, enter the printf, enter the values to array. Okay, then scanf. No. First we are reading multiple values now. So for that one, I'm taking one for loop for I is equal to 0, I less than n, I plus plus, I less than n, I plus plus. Now tell me how to read the value. How to read the value into a pointer now. So this type of programs you have written already two programs you have written like this. So how to read a value is scanf, scanf percentage d, scanf percentage d, scanf percentage d. Scanf చెప్పండమ్మా, what is statement? Scanf percentage d comma. No one is there. Okay. What is the statement? We have to write it now. Scanf percentage d comma. Okay. మర్చిపోయా అయితే ptr plus I.
ptr plus I. గుర్తుందా అమ్మా ఈ స్టేట్మెంట్ మీకు గుర్తుందా? ptr plus I. If I is equal to 0, we are reading into ptr plus 0. If I is equal to 1, we are reading into ptr plus 1 location. If I is equal to 2, we are reading into ptr plus 2 location. If I is equal to 3, we are reading into ptr plus 3 location. Okay. So now what we have to do is, while reading each and value, what we have to do is we have to perform sum is equal to sum plus ptr means address, star of ptr means value. So for that one we are writing star ptr plus I. Okay. Mhm. Now finally what we have to do is you have to display this some value, that is sum is equal to percentage d comma sum. Okay. So there is some, we have not yet closed the comments here, so we have to close the comments. An extra base is there, that's why we are getting a type of error. Now it is asking enter the value of n, so we can enter some value. Fine. So I'm entering 2, 3, 4, 5. So what is the value is 20. 2 plus 3, 5. Value is 20. Okay, any problem here in this program? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. We'll go to our next program. This is very similar to our previous program. So here what they are asking is, instead of allocate memory dynamically, use clock function. Previously we have used mlock function. Now we are using clock function. Okay. So directly I'm writing the program. Why? Because similar to our previous program, stdio.h void main. So when
whenever we want to allocate memory space dynamically, we have to additionally include another header file called stdlib.h. So whatever the variables we have declared previously, same variables we have to declare. That is, first one is n value, and then we have to declare one pointer variable, and we have to find some value. So for that one, I'm declaring sum. And for loop repetition, I'm taking one variable called I. So as usual to our previous program, first we have to know the n value, that is printf value Scanner. scanf percentage d comma address of n. Okay, now what is the next step we have to do? What is the next step after reading the n value? What is the next step we have? No, what is our next step? Okay, previously also I informed you what is the next PTR step. request. Allocating memory space. So that is ptr is equal to ptr is integer type, so we have to write int star, and Int now we have star. to use clog CLOG. function n comma N comma. Size of field. size of. Okay. Now we have to read the values into our array, that is printf values. Oh, sorry. So here we have to read multiple values, na. So for that one we have to use I is I equal to equal 0, to 0. I less I than less than n. n. I plus Yes, sir. plus. చెప్పండమ్మా how to read the value percentage d comma చెప్పండమ్మా what is statement, how to read the value PT. ptr plus I. ఇందా చెప్పాను కదమ్మా, ptr అనేది అడ్రస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ptr ప్లస్ 0 అంటే ఫస్ట్ లొకేషన్లో, ptr ప్లస్ 1 అంటే సెకండ్ లొకేషన్లో, ptr ప్లస్ 2 అంటే థర్డ్ లొకేషన్లో, ptr ప్లస్ 3 అంటే నెక్స్ట్ లొకేషన్, ఫోర్త్ లొకేషన్, ఫిఫ్త్ లొకేషన్, మనకి ఎప్పటి వరకు రిపీట్ అయితే అప్పటి వరకు. So meanwhile, what we have to do is we have to write a statement sum is equal to sum plus Plus star er plus, PTR plus. and finally when we come out of this loop we have to display printf Percentage D sum is comma equal sum. to percentage d comma. Okay, first I will execute this program. Next what we'll see is we'll see the differences between previous program and this program. So similar to that one, I will enter 5. So we are getting 20 here. Okay. Okay. Now, what is the second part of this question is understand the difference between the above two programs. That means what will happen if you are allocating memory space with MLOC? What will happen if you are allocating memory space for CLOC? So to make you understand, what I will do is I will remove the statement from here. Okay, no. I will place the statement here. Okay. I will remove the statement from here, and what I will do is I will write a separate for loop for I is equal to 0, I less than n, I plus plus,
what is statement we have to write is sum is equal to sum plus. First I will execute the program as it is and then we'll verify whether we are getting same answer or not. Okay. చిన్న మోడిఫికేషన్ చేశానమ్మా, ఆ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చి జస్ట్ డిఫరెంట్ లూప్ లో పెట్టాను అంతే. ఆ, మీకు చెప్పాను కదా ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ కి ఈ ప్రోగ్రామ్ కి డిఫరెన్సెస్ చెప్పడం కోసం అమ్మా. వాడు ఏమన్నాడంటే మన ప్రోగ్రామ్ లో డిఫరెన్షియేట్ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అన్నాడు, అండర్స్టాండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అండ్ టూ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నాడు. ఇప్పుడు ఇందర్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు 20 వచ్చింది, ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు 20 వచ్చింది, కానీ వాటికి డిఫరెన్స్ మనకు తెలియలేదు కదా, అందుకోసం అని. ఓకే, నేను అందుకోసం ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూస్ రీడ్ చేయకుండా n-2 వాల్యూసే రీడ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం కదా, సో మనకి సమ్ 20 వచ్చింది కదమ్మా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఐ ఈక్వల్ టు 0, ఐ లెస్ దాన్ ఎన్. ఎన్ అంటే మనకి 5 తీసుకుంటే 5 వాల్యూస్ తీసుకోవాలి, కానీ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ లెస్ దాన్ n-2నే చేస్తున్నా. అంటే మనం ఎన్ వాల్యూ 5 ఉందనుకోండి, 3 వాల్యూసే రీడ్ చేస్తున్నా, రీడ్ అవుతుంది. 3 రీడ్ అవుతాయి. కానీ ఈ స్టేట్మెంట్ నేనేం మార్చడం లేదు, అంటే 5 వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి అమ్మా ఏమొస్తుందో. 5 ఇస్తున్నాను, 2, 3, 4. సో సమ్ ఎంత వచ్చింది మనకి, సమ్ ఎంత వచ్చిందో చూసారా, సమ్ 9 వచ్చింది యాక్చువల్గా. కానీ ఇక్కడ నేను ఎన్ని ఎన్ని వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తున్నా, ఎన్ని వాల్యూస్ రీడ్ చేశాను, యాక్చువల్గా 3 వాల్యూసే రీడ్ చేస్తాను, కానీ ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను, 5 యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, కానీ 3 రీడ్ చేసి 5 యాడ్ చేయొచ్చా, చేయొచ్చా అంటే ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు. ఎందుకు అని అంటే సిఎల్ఆర్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి బై డిఫాల్ట్ గా 0 తీసుకుంటుంది, బై డిఫాల్ట్ గా వాల్యూస్ అనేవి 0 తీసుకుంటాయి. ఒకవేళ మీరు చూడాలనుకుంటే కనుక కాదమ్మా, జస్ట్ నేను డిఫరెన్స్ చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాను అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మీకు పాత ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేపిస్తాను. మనకి ఎన్ అని ఇస్తే మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఏం రాదు, 5 వాల్యూస్ రీడ్ అవుతాయి, 5 వాల్యూస్ యాడ్ అయిపోతాయి, ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు మనకి. ఒకసారి చూడండి, 5 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, 2, 3, 4, 5, 6 అని ఇచ్చాను, సమ్ 20 వచ్చింది కదా. n-2 అని రాసినప్పుడు కింద కూడా n-2 అని రాద్దామా. రాసినప్పుడు 5 వాల్యూస్, కాదు కాదు కాదు, అంటే సారీ 5, నేను వాల్యూ 5 ఇచ్చాను కదమ్మా, ఎన్ వాల్యూ 5 ఇచ్చాను. 5 ఇచ్చినప్పుడు n-2 అంటే ఓన్లీ 3 మాత్రమే రీడ్ అవుతాయి, 3 మాత్రమే రీడ్ చేస్తున్నాను. బట్ కింద ఏం చేస్తున్నాను అంటే 5ని యాడ్ చేస్తున్నాను, కింద ఏం చేస్తున్నానంటే 5ని యాడ్ చేస్తున్నాను. అవును, అదే మనం ఎన్ వాల్యూ 5 ఇచ్చాం కదా, ఇక్కడ మన లూప్ లో ఏం రాసాము, మనం ఓన్లీ 3 టైమ్స్ మాత్రమే వాల్యూ రీడ్ చేస్తున్నాము, 3 వాల్యూస్ మాత్రమే రీడ్ చేస్తున్నాము. కానీ ఇక్కడ యాడ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం 5 వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తున్నా. 5 వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఏమీ ఎర్రర్ రాలేదు, 3 వాల్యూసే రీడ్ చేశారు మీరు, 5 వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తున్నారని ఎర్రర్ రాలేదు. ఏమైంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా అవి జీరోస్ తీసుకున్నాయి. కావాలంటే ఒకసారి చూడండి, నేను డిస్ప్లే చేస్తాను, ఆ వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తాను చూడండి అమ్మా. ఇంటర్
చూడండి, మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ 5 ఇస్తున్నాను, 2, 3, 4. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అమ్మా. 2. చూడండి ఒక్కసారి ఇక్కడ. సో యాక్చువల్గా మనం ఫస్ట్ వాల్యూ 2 ఇచ్చాము, సెకండ్ వాల్యూ 3, థర్డ్ వాల్యూ 4. బట్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ చూసారా ఏం స్టోర్ అయిందంటే బై డిఫాల్ట్గా 0, 0 స్టోర్ అయింది. ఓకే, అందుకే మనకి 5 వాల్యూస్ యాడ్ చేసినా కూడా సమ్ 9 వస్తుంది. ఓకే, 6 ఇవ్వడానికి ఉండదు కదమ్మా, మనం మెమరీ అలొకేట్ చేసింది n వాల్యూ 5 అనే కదా ఇచ్చింది. సో 6 ఇవ్వడానికి ఉండదు. మాక్సిమం మనము 5 వాల్యూస్ మాత్రమే ఇవ్వగలం. ఎందుకు అంటే n 5 తీసుకున్నాం కదా, n 5 తీసుకున్నప్పుడు మాక్సిమం వాల్యూస్ వీ కెన్ గివ్ 5. ఆటోమేటిక్గా 5 వాల్యూస్ రీచ్ చేసాక అదే బయటకు వచ్చేస్తుంది, మనము ఎక్స్ట్రా వాల్యూ ఇవ్వడానికి ఉండదు కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అంటే సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని MLOC వాడదాం. జస్ట్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ MLOC అండ్ CLOC. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ నేను MLOC తో రాస్తున్నాను. MLOC తో రాస్తే ఇది ఒక్కటే చేంజ్ అమ్మా. ఈ మెమరీ అలొకేషన్ చేసేటప్పుడు n ఇంటూ అని రాస్తాం అంతే కదా. ఫంక్షన్ ఏమేమో MLOC తర్వాత ఇక్కడ n కామా బదులు n ఇంటూ పెడతాం, అంటే ఒక్కటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, అవి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను చూడండి ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని. Both the cases it is taking 0 values only, but as per theory they informed us a malloc will take garbage values. A malloc will take garbage values, whereas CLOC will take initial value as 0. Okay, if you see the third point, the allocated memory is initialized to 0 by using CLOC. It will not initialize. Okay, so that is the difference between MLOC and CLOC. But when we are executing, it is not showing the same thing. Okay. Okay. Can we stop?